Among the majestic Koillismaa forests, Taivalkoski is dominated by the River Iijoki and other water systems. The municipality has many renewable resources, forests, water and natural products. Utilizing renewable resources is increasingly important in the near future as we aim towards a low-emission society. Uusiutuvia luonnonvaroja on mahdollista käyttää nykyistä enemmän, kestävällä tavalla, luontoa ja luontoarvoja kunnioittaen. Meidän runsaiden luonnonvarojen ansiosta meillä on mahdollisuus tulla merkittäväksi biotalouden toimijaksi. The bioeconomy projects in northern Finland will significantly increase the demand for wood. Taivalkoski has wooded abundance. According to a report, Taivalkoski would be a good location for a lumber terminal, which would open new business possibilities and make collecting wood in larger areas more profitable. In addition to traditional woodwork industry, the finished expansion of the industrial area will hopefully provide new bio and circular economy companies that will utilize wood and byproducts of the woodwork industry. Bölky Oy will build a new planing mill at the Taivalkoski factory, which will improve the quality grade of the wood. The long-term plan is to create a group of wood refining companies in Taivalkoski. Me suhtaudutaan siihen tosi positiivisesti ja myöskin pölkyn sivuvirtojen jalostamisen yhteydessä on mahdollisuus löytää myöskin liiketoimintoja pienemmille yrityksille ihan hyvin. The second largest spring in Finland is located in Taivalkoski. The locals receive their household water from there and it's also used in the food industry. Tourism and fish farming benefit from the clean surface water. No onhan se aika ainutlaatuista, siis monessa paikassa sitä ei ole sitä puolesta vettä, että meille se on vähän niin kuin liiankin itsestäänselvyys, sitä ei ymmärretä, että miten hieno asia se on. Sillähän on iso merkitystä, vesi on puhasta ja näinkin puolesta kun meillä on ihan sen laadun takkaamisen ja korkeamman laadun takia, että ollaan jopa sen takia kilpailukykyisempiä kuin monet muut. The large clean water reserves in Taivalkoski still remain almost unused as a competitive edge. New industry could be created around them in natural product, medicine and cosmetics industries. Renewable resources provide Taivalkoski with diverse possibilities for business. When new bioeconomy companies are founded, it creates new jobs which grows the economy and appeal of the region and increases the locals' well-being.